The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the All 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the Spotlight with Yvonne Mangunda here on the All 7 podcast show platform. I'm very, very excited. It's a very exciting week, exciting day because it is the night before the Warriors play Namibia. History could be made. History in terms of there are a lot of new players that are in the fold that will be going to the Africa Cup of Nations for the first time. If it happens, it's also history because we'll be going to the Africa Cup of Nations for the first time with a foreign coach. A lot is at stake. The least we need is a draw. So it's a very exciting day. And I know there are also Zimbabwean fans that are currently preparing to leave to go to Polokwane for that game. So we wait to see if the Peter Mokaba Stadium will be packed with Zimbabwean fans. I know there was a lot of talk with some people saying, Visere, go Joburg, why are we going to Polokwane? But I think you got the answers from the Warriors coach, Michael Nice, just explaining why the decision was made to go to Polokwane. So I thought it is the week of the Warriors. Why not talk to a fan to get an understanding of what it takes to be a big fan in Zimbabwe? Because obviously the players are important when it comes to football. You talk about even administrators, talk about different stakeholders, the media. But imagine if you went to a match and there were no fans. I think we experienced that during the lockdown where fans were not allowed in the stadiums, and it's not the same. Even the coach, Michael Nice, was hinting on the previous games where we played against Namibia, where Namibia decided they didn't want fans in the stadium, and he said it felt so different. Fans are very important and integral when it comes to sport. Fans will be at the stadium cheering the team whether things are going right or going wrong. And one of those people is in the studio. A lot of people know him as ZiSupa regreen. Welcome to the show. My first time to know about ZiSupa regreen wasn't even like at the stadium. It was when I worked at Star FM. And you knew, Kuti, once you got on the show, if there is no message from ZiSupa, I was Zipa Radio. Are you still doing that, ZiSupa? Are you still a keen follower of Star FM? Because that's where I knew from with every show. ZiSupa is always listening. Yeah, I'm always still on Star FM. The marriage I put together. Why? But you would then think, Kuti, you are a football fan who travels. Apa tukuta football fan, not ya ngo kumba in New York Stadium. There are fans that sacrifice and take their time and also put their finances to ensure that they travel with the team. ZiSupa, let's say, for example, in a season, he's an avid Caps United supporter. Tijidi, on average, how many away games do you attend at Caps United? In tribal women's go attend the SA, unless Panjaitika or family programs or bus. But as you affected omwe because imari kai. Yeah, it's not to affect, but my decisions do pressure to it. And if I'm one or mabawa, I'm one machi. It's a true bora. And kubora kwacho mne mchiri uone ere ZiSupa because mne mri pa hasha kai mimpano imbwa pai. And sometimes unaona ana ZiSupa vari kuimba vakatasa uku ground iri uku. Mune mchinyatsoona ere zvese kana kuti imimi munoziva kuti tiri kuuya panapa tinoda kusapota team daita noise. Bora rinoonekwa Yvonne, but pane sometimes vekutika zvinonakidza zvekuti unotombofuratira utombosumudza chaunga kuti mwana ngatiti sei wakatorifuratira pazochiona sometimes macameras akatitarisa kuya takafuratira zvoreva kuti iwo macameras anenge asina kutariswa futi kupitch saka it happens in football pane panotomboda kutariswa kuchaunga. But pamune okay, fine, for example Rufaro or even national sports. Hano vanozombodzigwa paipe abatyise ere because nona munhu anenge aisapota akatsika paipe apa akatojegera nemumwe munhu. Ya paipe hatingobvumidze munhu wese kuti atsike paipai. Panotoda vane experience vanoziva kuti panokwirwa sei
because we've got an incident yemunhu akatombofa ipo pai. There is this guy anzi Kanu akashayika kuNational Sports Stadium nenyaya yekukwira pai. So always make sure kuti hapana vadiki vaita sei vakwira pai kana varipo toita make sure kuti aiwa ngadziki because pari risk vanogona kuparara ipapo. Plus pane excitement kai yekuti ukabatwa pai robva ranzi go bora. Yeah, ndo zvakaitika like akafa. It was just after a goal. Saka pakucelebrate pai pana munhu akakubata. Saka munhu anobva kusiya celebrate. Then unobva watodongodona. But passion zvinotanga sei because indakakura ndichifarira bhora but level iroro hana kurisvika. Ndaisvika kustadium ndogara zvangu tisu vaive kuti even muri kubay 13 bay 12 kana kuti kucity end tenge tiri ikoko but ndakagara nechipasaidi tichinakidzwa nezvamuri kuimba but not partaking. When did this love for not just football but putting so much more effort than the ordinary fans start? Yeah, matangira zvinoita like kuside kwangu inini I started playing for Cape United my juniors. Tichitorwa nechibhazi chimwe chiyatiko chaikuna chitungwiza chienda so tichitambira Cape United. Saka kaucha Cape United yagara inipinda saka taite I think you remember Yvonne kudhara kuti bhora raendwa 9 am 10 am taitamba maanda 9 11 chichi. Saka ndakangokurira mubhora zvokuti bondi yacho nebhora yakabva yangonipinda zvokuti hapana chimwe chinhu chandinokwanisa kuisa pamberi beside football. Of course family and work zvinenge zichiswa but kana zvikanzi pada kuenda kubhora pane zvimwe zvida kuitwa handiri kusarudza kuenda kubhora. But mother kumba vanofarira bhora here vakambotanga vasingarifariri but wotozoona kuti munhu akutongotenga twese twegreen nyangwe madishtawewu chichi zvese zvaazvegreen munhu akutodawo kuenda kubhora cause ndongopota ndichienda nawo. She's not a football fanatic but vakutonakirwa naro. I find there are some fans who say kuti kubhora kuenda nemukadzi wako. I even have a friend of someone that I know anototi mukadzi wake haaende kubhora. Iye anoenda kubhora but mukadzi aende kubhora. You are in that environment, especially kunoimbwa uko. What is your take on situation yekuti mukadzi akaroorwa ari pamusha anoenda ere kubhora? Yeah, mukadzi anoenda kubhora. It's only kuti some of the songs anomboimbwa they're not family friendly but I always go with my family. But the tip andokupa vanhu ndekuti kana ukaenda nefamily especially the little kids in chichi it's wise kugara VIP. Why? Because kumbombera kuya it depends kuti bhora racho ratambwa sei. Pane pamwe team inodyiwa when they become frustrated zvokuti vanotanga kuimba zvese then poita pamwe kuti zvinonakidza futi when they become more happy zvokuti vanotanga kuimba dzimwe dzimbo dzisiri family friendly handiti dzimwe dzacho dzinenge dzine turahwe zvokuti ukazvinasa kuzviteerera unozopara pari kuimbwa sirizvo. But nowadays we are trying to make sure that the environment is family friendly so that we bring our families into the most beautiful game. Let's be very honest from you as a fan. Sei zvichita kunge masong yaya asina kunyatsobera mushe antange anonakidza kupfura masong ari clean ende wainawo masports kubvira tichienda even tiri kuchikoro kunana netball kunana bhora pane mamwe masong ekuti waitoziva kuti iyi mamwe acho like you're saying ane zvirahwe but ane zvaari kunyatsoti chiko zvisiri zvinhu zvokuti ungade kuimba pane vanhu. Very true. Chinoitika ndechekuti mune musina kujaira kumaimba so munosvika pakumasuwa pano mawedzi ekuti haataurike pavanhu haimbike mustreet haimbike pese you can't even say something like that even painterview yakafanei but kana mamustadium munofila like you're one family kuti wangu muri murori kuti wangu chichi zvokuti unoona murume mukuru andebvudze waita achitsigira achiimba songo yakadaro chati mudaro boy here ende happiness yacho ine munhu wakamutaridza kuti because kubhora tiri mazera mamwe chete hakuna mudhara hakuna mudiki hakuna muhombe muri pasame level because mune muchiimba zvakafanana. Saka takatarisa issue takuda kuzoona in on your club. You love Cape United. True. It's been a couple of years since Cape United won the league. What keeps you still going, still sacrificing, still traveling, even muchinyatsoona kuti season izvo zvakadhakwa?
zvinhu hazvisi kufaya. Yeah, ipapo it's a good question. But tikuona like I said kuti bond yamune mana ine club haiite kuti club ine zvekudyiwa saka ndakuisiya. Because it's like marriage. Haungasiye marriage nenyaya yekuti mukadzi uri murume ari kurwara kana kuti mazuva ano haana mari. But you can only support him so that kuti kana zvazofamba zvakanaka green pastures kana yauya unoita sei zvinofamba zvakanaka. For example in 2008 team yaidyiwa papo yakapotsa tinda relegation but taitravela every week in week out because we believe kuti team painenge ichidyiwa paipai ndo pacho vanofanira kuratidza semasupporters. You need to cheer them vari panguva yakaipa iyoyo ndokuti vatoboosta moral wavo so that they can fight for honors. Saka pana nguva yamukambosvika pakuramwa kuti mambomira ndobhora ine. Vamwe varipo vanoramwa but inini rangu handife ndakaramwa because I know kuti pacho pane pakatoipa ipapo ndopo vanotoda support. Andozvona because vanotonzwa manyuku vachiona muri muteresi muchiimba muchiita sei. Bhora riri kutamba muempty stadium neri kutamba mune chaunga rakatosiyana because I've played soccer before. Pane pamwe paunotoda kuti rikandivaratidze ndesesi yandikuona zvino kana mungori mega muchiita sei hazvitife zvakanakidza. But pama teams ese Cape United supporters, they seem to have an extra power. When I say extra power is in team ine masupporter anokwanisa kuti Mr. Farajere muridzi weteam toda kuona musi weFriday tine meeting and he shows up. Chi ende zvinofamba sei? Because I've always wondered kuti zvinosvika sei pa that level yekuti you can even be able to summon the owner of the team and he has to explain to the fans why ABCD is happening the way that it's happening. Yeah, on that one is the relationship yatakabva nayo kudhara whereby mukuru weteam anonatsa kuona kuti no vanhu vakakosha papi handiti because if you still remember maground aizara zvokuti kuzara maground koko ndokutora mari kuita club. Saka ndoda kutopa kutenda varidzi veclub vakakwanisa kuona value yemasupporters whereby ivo ndo vakatotanga kugara nesuwo pasi kuti vanokudedza pameetings so then they give you a green light kuti in terms of in case of anything chakadai don't hesitate to come. You need to come then togara pasi toonesana. So through our structures kana pane chaitika inobva nyaya kuchapter kusvika kunational executive then we sit down vakuru toonesana kuti zvakamira sei because pane zvimwe zvinoitwa materials zvinogona kuaffecta vakomana muground zvavasingaoni ivo vari kuvip zvatinogona kuonesana pana kuti azvibatika zvakati so tokufanira kudaiwo sokuti sei tikunde nyaya yakafanei. But hamusati pamboita situations yekuti maybe as fans maybe you cross the line panofanira kugumirwa pakuudzana. It depends. That's why sometimes kana tichama meetings nemakuru we do it in closed rooms. We don't invite you majournalists kuti mutese munzwe nyaya dzacho because munotombopisa because sometimes you disagree to agree to disagree because maonyera mune mita akasiyana pamwe nemaonyera anenge achiita. Saka paipe mameetings aya mamwe anotolasta kana nearly 5 hours muchipisana kusvika mabuda nechinhu 1 chikuita kuti club iendere mberi because ndo inenge iri idea yekuti club iendere mberi zvakanaka. And munhu achiona a person like you, would we say kuti muri munhu ane mari or muri munhu ane sacrifice? What is it? Because I've seen with Cape United supporters pane vamwe vekutoti pamwe anotengesa kana mafruits pako pakabhana but anosacrifice to make sure kuti ari every game atravela neteam pai panombonzi ngati contribution maplayers ambopiwa mahamba anenge achicontribute. It's all about sacrifice, Yvonne. Hakuna watingatizonanzi munhu ane mari sitereka ari kuenda kubhora. Vane mari chaicho vatoenda kubhora vatori neimwe pressure yavanoita nezvayo. Ndoona. Saka nyaya iyi sacrifice. That's why uchizoona vamwe vanenge vasiri mature enough team ikaita kunge isina kuburisa mari dzavo dzanoita hasha dzekuti anoita kunge acharuma munhu. So we don't condone violence chichi pamagames. But una munhu aida kuita violence nenyaya yekuti adyiwa. Akutanga kufunga $3 yangu. But asiri because result bhora 3 win draw or lose. So mafana kuya achiziva kuti ndogona kuwina ndogona kudyiwa ndogona kudraw. Sacrifice yako ufana kuda kuzosacrifice someone nenyaya yekuti padyiwa.
And I also notice, because obviously uchifamba muma football circles, unongochiziya ma-fans, unongosangana nema-fans. I seem to see a trend here. Let's say pakanzi gate takings ezvizvarari derby $5. Vanhu vanouya havanyanyochinja, but noise inoitwa pasocial media, so vanhu vanenge vachiti yawandisa, but unoona on the ground hazvinyanyochinja. Zvinoita sezvinonzi vanoita noise more on social media havasiriwo vanenge vatoriwo vanhu vacho vanosvika, but vanoenda, they are willing to sacrifice that money. That's true. Pane vanoonera bhora pawhatsapp totovati masupporters pawhatsapp anotaurisa usingaiti vanhu ivavo, but haumuone musweki webhora aripo kana one day ndo wacho wakutaura iva vanochema kuti $5 chichi, but ukanzwisisa kuti mari ikai imari da kubetsera club, unozvinzwisisa kuti no, it's worth kuti ndibhadhare $5 because mari hatidozonza maplayers achiti vabhoyikota nyaya yemari yechichi, saka mari iyo inonopinda musystem yovabatsira kuwana masalaries avo in time. But makatarisa current situation eCaps United, munoona ichimuka here next season? Akumuka chinji chinofanira kumuka chofanira kutanga chafa Caps haina kufa. Now, in terms of my big three teams, Gakusa win a title, kufa iko because before, traditionally, it either had to be Caps, Dynamos, Highlanders. Some years were obvious because my team kumwe, but no one would expect out of top three. But what as a log is over one, I say, very good. 7, 6, 8, 7, 6, 8. Yeah, I know where you are coming from. Yanuitika Yvonne, ukatasema big three wapo. Caps United ndio yakapedzera kutora league 2016, which means my big three titori nane pane vamwe vanogona kutaurisa, vanogona kuti takatorawo masese, vamwe vakataura zvakati, but tisi takapedzera kutora 2016. However, tine nzara yemukombe, especially papa patifunga kuti vamwe tichatorawo masese tikatadza kuutora. So tototarisira kuti next season without fail tofana kutora league because tagarisa tinoendawo kunze kuti tinomirira club. Saka zvichokwadi izvozvo tine nzara, hatina idunge takafa, but tane nzara yekutora chinhu manje. And the reference to Masese, he's talking about the Chibuku Super Cup. I think everybody would know why it's Aruti Masese. So he reference, he dig at Dynamos because Dynamos are in the final. They also last year played in the final and won. But Takatarisa iyo rivalry ni Dynamos. Ukakura in a family inoda Caps, Dynamos. Ime munu who lives, breathes Caps United. Paya panonzi Caps yajiwa ne Dynamos. Chinofamba sei. Type ya enoshika kumba ichi kana kujika ichi kana uti kuna mwana baba utoti. I was having a conversation with Murape where he indicated that he knew at his house every time that Dynamos was beaten by Caps United, mai vanoshika kumba vachirowa. Kwenye mimi zvakamira sei kana paita defeat yakadaro, what sort of fan are you? I was lucky enough to be raised in a family whereby Dorongo is up to Dimbare, Mom's Songo is up to Caps United, my big sister is up to Caps, my big brother is up to Dynamos. Sakama shaka balance. Aitikana bora litambo mdara na big brother anenge ari kwavo, mom's nani na big sister anenge ari kuku. Saka ini ndakasarudza kuenda kuna mom's na big sister. Why? Because big sister ndio vakatanga kuti introduce ma juniors e Caps United. Saka ndatone bond kudara ne Caps United. There was no way I could join the blue side. Saka apaitonesa nanasi zvezvi ndarangu achiri kutungwiza ikatotamba like patakapedzera patakavaruva ndaiva nawo day before. Zvanzi mangwana chakachaya ati chakachaya and mangwana acho tavaruva ndava ndafonera vanadaira foni it was deliberate. And ndobva ndafonera moms ikati ngavadaire foni yavo. Andi ndobva foni tangotaura pazvofamba zvakadaro. But mamenyu mamune chuma democracy. Mamune democracy. Kuti baba nevana uko, bamai nevana uko. Yeah, izvozvo ndototenda mudaro wangu because ndakakwanisa kutozviita even in my family. Nokuti pane kakuona kakuda dhimbare kakatanga kane mudzimai. Why? Because vakakura mufamily medhimbare but nekufamba kumakore because we are now 22 years in marriage. Yakapedzera yamupinda. Akupedzera akuda Caps yawo. Toona kuti munhu akuida zvokwadi. But kuvana it was automatic. Hapana wandakamboona anoda imwe team.
unless dziri dzekunze idzo, but dzemunomu ndakangoona ngwanda Caps amene kana aripo zvake nechemumwe anenge achidhisa auzoziva because vamwe vacho vava vanhu vakuru. So coming from a person who grew up in the same situation, I despised anything Dynamos. Because I grew up with a mother who was a Caps United supporter. And unlike you, because she was a widow, that was the only parent. So, medu, green, chichi, green. I remember even growing up under this thing, if God hated Caps United, why did he make the vegetation green? So, nakazo end up now Dynamos, which I would have never. Even I remember even the first day, your mother would turn in her grave because why is yamai wangu. Did you ever see yourself ever supporting another team? Because to one is where my team manyona nyuka and to one one vakutanga kutoti move. Inini andifunga kuti ndingambofanya ngoti ndikaisirwa signing on fee mari yakaita sei. I will never change not support a team. Nango zvikanzwa dzine mari dzakaita sei dzatinoona dziri kuuya idzi. Andifunge. Vanenge vatorambisa mari inoziva kuti mari haisiwe kamuloni. Vakava nemari vakandisira apa ndikaitora mari iyoyo. I will never change my heart to be any color beside green. Hazvife zvakaitika izvozvo. I'm going to keep this because I was like you. I literally said never, ever. But we've seen in South Africa, Mama Joy Jayo, vakatengwa wani kubva kuku Orlando Pirates, vakasainwa neRoyal AM. But mao unosainwa zvepanyama ka zvekuti wakuenda uko wakupfeka zvavanopfeka zviya vachiimbira kuRoyal. But mutimu yavanoda vanoiziva. Ende izvozvo unozozviona panotamba timu dzidzo padzinosangana. Ndopaunozoziva manje kuti munhu anoda chii. Andikuona because panosangana matimu unongonyepera vanhu kuti ndako ese. Ipapo ndo panobuda chokwadi ndakazvidiscover pakatamba Arsenal neBarcelona. Ndaizviti ndoda dzese. Ati pakarohwa Arsenal ndakarwadziwa. Ndopandikabva ndaziva kuti yangu iArsenal. Papo ndakabva ndazvirega zvokuda matimu akasiyana in the same continent. Zvinokupa BP. But munozvikwanisa sei kuti Arsenal kuti Caps? Yeah. In the last couple of seasons. Zviriko but unonasa kukatasa bora tichitamba chari matims 2 yayo. Itikiti akainonasa kunaka zvekuti munhu asiko anongonzonzi yarohwa anofunga kuti haisugona. But kana uri paground uchizvionera wega ka unoona kuti pangocha yakalaki chete mbichana but papa chirohwa German soka yakanaka wa. German soka ya Caps United. German soka chaichai because Caps United ine traditional soka yayo matambira awa achinje kubva kudhara. Anditi kana unofunga iwe unoziva bhora wairona kubva kudhara. Bhora taitamba even mazuva makunike mazuva rimwe chete so it's a type of football yatotamba inonakidza. But isinyaya yekuti coach vakatambira futi Caps. No, kazhinji coach paanouya paipe anotosuta type of play iri muclub. It takes so many years kuti uchinjise the type of play in green club. Zvafana even Atita paakauya akasvika type of play Arsenal ndiyo yanga iripo. And hakwanisi kuichinja even if 5 years later. It's so hard. Unonga kuchinja culture yavanhu. Hazvitovhumidzwa. What is your take on when we were growing up? It was very rare and taboo for players to cross over from Caps to Dynamos, Dynamos to Caps, Caps to Highlanders, or Highlanders to Caps. But Mazano, we've seen a couple of players doing that. Yeah, ezvine zvakonzereswa nenyaya yekuti maclubs mazhinji asina junior police. Kudhara wakuru waCaps United it was a taboo chokwadi kuti unotambira Dynamos waitoshamisika newe. Iwe waitonosvika uchitoona kuti wanga usingatofi wakafita musystem yavo. But nowadays manje ndiyekuti hatisina junior police. Saka munhu anotokura achitambira kumhangura obva azonoenda kuzhavane opedzisira kuCaps. Saka that player can always go to Dynamos or Highlanders because haana kwaanoti kwake chaiko andikuona. Saka ipapo panoda kuti majuniors kana apo maplayers okurira ari muclub mawo hazvizoiti kuti munhu angoenda uko because anenge akuziva system yemuclub mawo. But izvine zvangonjake hazvichatoshamisiri vatotanga kusapota bhora inezvi zvavati ukatomudza kuti kudhara yava tabhu vanoti maidzvinyirira vanhu. But passion level is the same now. If you look at the dedication, the heart to play for
that to some people is just a logo. Like, for example, I'm wearing this. Today I'm wearing the ZiSupa logo supporting the Warriors, obviously. We're playing tomorrow. But for someone, it's just a logo. For a person who grew up in the system, in the club, or grew up supporting the club, it's more than a logo. Do you feel this issue, my juniors, the grooming that was there before, is also affecting even players' passion level for the club? Even sometimes, even makajikiwa, the level which may be mimugurwadziwa, and the level they look like varugurwadziwa. But bana moto da stop game ngekwajikiwa out of hang out. But tichikura is that even your fan makajikiwa out anything. You just want to go home. You don't want to eat. You don't do anything. Level the good some. Yeah, because football is an emotional sport. Saka kana matojikiwa. Zvazi kunzi bora nabasa usapinde nemo ndezvekunyeba zvezvi unotofira nemo because kana uchida chinhu ka mwoyo wako utori involved. So chikuitika manje chekuti une player kutambira Cape United but mumake pamwe achitambira Dynamos achifarira Dynamos or vice versa. Why? Nenyaya yekuti iye pamwe akatokura achiita sei achida Dynamos. Andikuona ndopa ndataura kuti zoni munhu akagara akurira musystem, there is no way paanosupporta imwe team because pamunenge uchiitambira unenge uchiisupport. Ndozvona saka ndo dzimwe nyaya dzoita sei dzinokonzeresa kuti munhu anodyiwa then utoona kuti fighting spirit apatorina because kudhara bhora rapera kuti iri kuti dzakuma 89 90 munhu atoti atadyiwa panapa. Andikuona nechemwoyo pamwe atoti atimbi yangu yaita sei yabudirira. Saka ipapo panoda kugadziriswa but only nyaya yekuita sei yekuinvolva junior police muzvinhu zvacho ndochete zvokuona kuti vanhu vave nebondi nemateams avo. But dzinobata futi kuma-supporters kuti now vanhu vakangomuvha ngoti ndaona this season team yangu haisi kuita kwaita kamwe kari kupisa izvi pane dzimwe dziri kupinda mudivision dzenzine big unozoona next season kwakasara. Yeah, ndo pandataura paipa kuti some of these people of these supporters I mean vanenge vasina team iyoyo pamoyo. Uri kuona ini I grew up in Chitungwiza kwakatombopinda baimo yaive kumareni kwedu. Baimo yacho tikaita totamba nomatimu taitoenda titosapota baimo that is kana Caps isingatambi ende vaitoziva kuti Caps kana isangana nebaimo vacho vekubaimo madhara edu vaitoziva kuti avati vadzokera kuclub yavo. Andikuona saka manje izvo zvinonetsa maingana pane maenvelope achinjana manje watonzi wakusapota yakati nenyaya yatakupa mari ipapo pangona kunetsa. Saka handizive kuti ivo vachazvigona sei vacho vakaita seizvozvo. Isu remain Cape United supporters kusvika zvadii sasa mambotaura paipa hamutengeki hamuna prize ngavambozama tiri pano. And also, if you didn't know, before the show, Nanchito reprimanded ZiSupa regreen because I bumped into him in town one of these days and I realized his car color had changed. ZiSupa wanga ine mota even regreen. ZiSupa regreen jairo. But ma change color. Why? No, handa kuchinja. Iriko yaya. Watisangana naye uchationa but handisindi drive. Iyi munin'ina wacho. Saka kungokura mubusiness. But munin'ina ane color yetimi? Munin'ina ane color red representing Arsenal. So Gage Arsenal Caps was Arsenal maitaura kuti Arsenal yakadzikisa Barcelona. Asara dziri tu dzakadai. Gage rakamira sei? Apo manje chinoitika nchekuti Cape United iri pamwe pangu more. Why? Because iri padhuze neni. Like zvawambotaura zvazvo kuti we can sit down with President Jerry tionesana, which means ndine masimba ekutaura something in the club. Ndogona kuchinja something with my ideas in chichi. But kunoti London ndife ndakati sei ndakanochinjisa chinhu. Handina musi wandochinjisa chinhu but ku Cape United I can change like ipapa time. I mean I'm the secretary of the National Supporters Executive. Saka tine meetings atinoita tine chichi andikuona. So you can change things, you can motivate some of the ideas or create plans and a president. Saka Cape inoramba iri pangu more because chinja ndakakura chiri machiri. Kana hemba ndokwanda ndakaruwa zegreen dzese kusvika kumasocks. Saka manje Arsenal tinozongoidawo pakuti zvinhu zvepa-TV ka ungabva wazvisa pamoyo. Uchisiya zvepamba. Aiwa. But nickname yekuti ZiSupa regreen rakabvepi? Norevei. It's a good question here, Yvonne. Inini munhu akanditi super ndiGraboski. Nditamba kuDT kuUNT M. Ndiyakanditi super. Why? Because I'm super zvese zvandoita
because bhora ndaisota Yvonne kuzonyanya kurida soka ndaitorigona singaiti so ndiyakandi super so if you remember mazuva akauya na Edmos banda aya handiti ndakatanga kumuti zikipa handiti so Ed would say ZiSupa ndichimti zikipa ndiyakabva simbisa zita rekuti ZiSupa iye ari zikipa ndopakatangira nyaya iyoyi. Saka tidzokerei kunyaya iyoyi yekuti kutamba chitipai that side of you about your playing career, if we may call it. Makatanga kutamba bhora rini, makasvika level ripi, just the whole journey. Okay, ndakatamba when I was 10 years. I remember makochi anga arana Gishon Tini anamudhara matongorero anga aripo kuti kutamba kureutono. I remember chibhazi chekebs chemusoro chaiuya chichitora tichasei tichienda kubhora. Then vandazoenda kuti when I was ndada kusvika 15 years. Pane mufesa akanditi anditamba matimu epadhuze ichichi pandaenda kuya ndopandakasangana naGraboski. But hazvina kumboita kana 6 months ndakabva ndapindwa neinjury. Mudhara wangu bhora airifarira but ainyanga asikadi nditambe because aitaura kuti ndinokanganisa chikoro. Saka pandakakuwara ndakatya kana kutonoudza baba ndaita sei ndakuwara. But vakazoona ndichita sei ndichikamina kuti pane problem. Saka vakazoziva ndakapinda mawani. Saka ipapo ndakabva ndangosiyana zvebhora ndairida but harisatambike manje. Unoziva kana chinhu cha-against your parent anenge amawani. Ndomasira ndakarita bhora. But manje zvirwadzi here because level ramukutaura it's not just any level, it's not like community whatever because kana makutokurosa mapazi nevanhu vakaita sana Graboski ka makutokwanisa kusvika kumaplatforms akaita sana Darren T because club yekutoti even the history of the country inotomention wow kuti munhu uzongosiya. I had no choice. Saka chandakatozoona nje kuti I've got a little son who is 11 now. He's talented. Ndofunga kutopfuura zvandaitova. Natural left footer. Saka ari kutamba ine Green Bloods majuniors Cape United. So I'm giving as much support as I can. Ndakatadza kupuhwa inini vabereki vangu kuti ndione kuti anosvika uko because talent anayo. Saka I'm trying my best kuti zoni zvandakatadza kuitirwa inini ndiitirwa mwana wangu because it's very important kuti tisupport vana vedu pana zvavanoita isaidza cricket, baseball chichi. Because unogona kuda kumuti ngaaramba ari paacademics obva achinozonopedza manje mabasa ayo obva ashaika. But bhora roramba riripo richitopa vanhu mari. But haisi nyaya yema-different eras here kuti because ezvinezvi you've got examples unoona udza munhu kuti una kuna Marvelous Nakamba una kuna Ningi. But tichikura the whole perception was always and zvichiri a bit of it is still there kuti vanhu vebhora marombe vanhu vebhora havana hunhu. Yeah, zvichiriko. But like you said kuti different eras ine zvavanhu vakunzwisisa. Why? Because pane vanhu vakutora mari netalent yebhora ndoti ndingatoita mari ndingatoita upenyu chichi. So maparents amazuva ano tisu tavabereki vamazuva ano ava havana sekuru havana chavachita sei chava chachinja. Saka ainezvi kuti zvebhora ndezvechirombe nezvekuimba because zvebhora nezvekuimba zvintu izvozvo zvavisingade kuonekwa pamba. Wanzi unoita zvekuimba unoita zvemagitare unoita zvebhora waibhanyiswa usingadyi sadza. Hamzani mamboita nguva yembogara kuti but mudhara dai makangonisiyawo ndakatamba. We talked about it last time pakashaya sicheni yangu takaitaura nyaya iyoyo tichingotaura nyaya dzekuti sisa ndowakazondisawo chichi but mudhara yamakandiita paipai aiwa ndokataura zvakutaura kuti amazuva aya echikoro chachakakoshesesa because ende wakaitaurawo chokwadi because kuti uve ne-A level chaichaiyo because nyaya iyoyo yakazonditadzisa kuenda ku-A level. A level ndo yanga iri like degree remazuva. Saka manje nyaya yebhora iyoyo kuti wakutiziwa kuita kudai so pandakazokuwara manje mudhara akabva ndandoazvona manje. Saka pakaita katension ipapo mama vainditi ayo musi aendi baba vachiti haaendi. Saka ndakatoziva kuti pana vandopedzisira ndaitikonzeresa GBV muvabereki nenyaya yangu ika chingosiyana nazvo. Saka manje kuzotransitina kuita supporter at the level that you are hazvitoita frustration worse here because passion dream yamaive nayo and then uri muteresi mayame uri ungoona munhu ari kuita zvinhu zvokuti unoti but pane dzimwe nguva dzekuti unotombogara ini I've had times where people question me Yvonne baipa unenge uchienda kutraining yeteam inenge ichitrainei because pane vanhu vebhora vanotamba rimwe bhora rokuti unoti mabasics mukutadza izvozvo zvinoitika manje but kana wakamboritamba manje
une kamukakunzwisisa kuti zvinoitika because unogona kutsika nyoka bhora chaimo zvinoitika izvozvo kana anyone akatamba bhora anoziva zvogona kuitika saka une kamukakunzwisisa kaunoita then pane pamwe paunosawo kunoti pakumana pakuitwa nungu apa unogona kuona kuti apa pakunyepuka bhora apa zvese izvo zvinoitika unotoona kuti akakurwadziwa kakasiyana nekevamwe vasina mbura vatamba bhora manje because unoona satamba bhora kazhinji vamwe vanenge vachida kungoona ragowa but build up yacho manje asina kuzetrabha uko radai saka iwo pane pamwe paunogona kuona imwe pasi kuti yapasa uyu but aifanira kupasa chi aifanira kupasawo saka unenge une understanding yaunayo mbhora yakasiyana chi nemunasina mbura atamba. Ngatidzokerei kuCaps United pane song inonzi chemberedza lodza ene munotoimba obviously because mimi muteresa zvakanyanyisa song ye ndeyekudhisa ndeyekufarira yakambotanga iri dhisi kazi yekufarira here because ezvinezvi even in celebration even maplayers acho akutoitambawo chemberedza lodza song ye yakatanga 2015 ndo patati nechemberi dzainzi chemberi anditi but chemberi idzodzo takazomutora nadzo league kugweru 2016 ndo patakabva taisimbisa song iyoyo saka song iyi inototaura kuti no munhu anogona ari chemberi sei but maresults andezi anouya vanhu vanga vasingafariri song iyi ndiye lodza nemaplayers but vakatsopedzisira vakutoifarira because tatakuimba even pavanowina takutowaita chiapo kuti chemberi dzedu dzatiwinisa yanga isiri dhisi nyangwe nhasi yakabva yatobva kudhisi yatova chiyesonge kutova chiya kuti chemberi dzedu dzekusipaka plus unowanza kuona kuti hakuna team inenge isina 2-3 maplayers ari 8 ma-34-35 but paaverage chaipo kutarisa team yeCaps United currently yakapedzisira yanga nakufanira akawanda pane yoto vanhu vangojaira kuti chemberi but vanenge vari 2 or 3 machemberi ende vanhu ava vanotodiwa kudzikamisa chi vapfana vari vega vatoro kuti silenders yanga inopfana vega but iri kupe nezvi but isinyaya yekuti nenyaya yekuti song pane time this season pane time yakayanza kuti isong yairohwa yanga iri kakahudhisi kekuti and especially kana maybe the opposition team inenge ichikudhisa iyo kuti kune chemberi sazvaiva zvalokawo ngeCaps ine chemberi pane issue pane statement inotaurwa yekuti life president life coach munoiona seiyo sometimes people they misinterpret vakanzwa zvinhu handikuona like nyaya iya president pavakaitaura ine meeting handiti yaisafanira kutombobuda kunze kuti itaura because nyaya ikabuda kunze misinterpret sezvayakaitwa izvozvo but zvavaizama kungotaura chete ndezvekutaura kuti zoni like matambiro atiri kuita according to the squad lodza will remain the coach zvokuzoti life coach anini was there andakunza uchitaurwa but statement ravakataura raita kunge rikureva izvozvo handikuona ndosaka ndati vanhu anozomisinterpret handikuona but we don't have a problem nazvo lodza as a coach why Yvonne ukada kutarisa macoach ari munhu ingori rotating zvokuti nhasi tikati lodza abva kuCaps United tokutraya kufunga kuti anouya wacho ndiani of course macoach aripo handiti but inotraya kufunga kuti anozouya wacho ndiani munodzokera panchino 1 saka at least kutopa munhu mukana handiti obuilda timu yake kusvika aziva zvaari kuda kuti anizodana isi only muno muZimbabwe chitepa tinoda kuti life coach ateta ane more than 5 years uko mudhara Mr Bean Arsene Wenger akaita 20 something years Ferguson akata makore akawanda saka inini zvakatondikoshera zvizvo zvokuti coach agari makore akawanda especially akafanira lodza because agara Caps ane bondi nayo antoisupport antoida zvasiyana nongotora munhu from nowhere mumisa pahasha munhu iye anogona kuita sezvese. How important is it to you for your team to have a son of the club as a coach? It is very, very important. Very, very important manje papo. Why? Because anoziva culture club. Anoziva kuti iye pangasiri koko anozosemo make team iyo painodyiwa. Saka zvakakosha kuti ari supporter apo futi ari coach munhu anoisa nemoyo wake wese. Even pakada kuti zvinyanya kana maplayers akanonoka kubhadharwa anokwanisa kugara nawo pasi zvinova ngatidai takabva nekoko zvinokana mungorina coach wokuti akangoya kumari chete mukashaya mari kana 1 month akutofura hapana vakutoita sezvese because economy yedu yemuno muZimbabwe hapana siri kuziva kuti haisi stable zvokuti mari inogona kushaika pane apo saka ndoda coach anoziva kusara naapfana zvakanaka.
saka ndo type yalodza ndosaka chinzanzi ari hasha ane chichino kagripi kakanaka ndokati kakura chipuwa tough love. But tikutarisa nyaya yamataura nyaya dzemari. Zimbabwean football is evolving in a way. And we are seeing a lot of individual-owned teams or mine-owned teams and a more financial muscle. And it seems the traditional teams are falling by the wayside. Munoiona say situation ikuri kuenda uku and Cape United's place in Zimbabwean sport with the influx of tingangomati money bags. Okay. It's good that they are coming nemari dzavo. Zvakatonakira kuti nyange isusu na Cape United. Why? Because tinapana vane talent. Vekuti iyo pavachauya mangwana vachada kutorawo nhingi votora nhingi. Mari yakutotenderera. Andikona mabig clubs ivona akafa nezvekuti kwauya nhingi. Every player inotoda kuti tambire one of the biggest clubs in the country, no matter what. Ende nyaya dzemari hakuna munhu akambofa akanzoni. Ndofunga unoona maplayers eCape United they are all driving, they are all chi. Nyangwe maclubs achinzi ana mari but vari kwanisa kubhadhara masalaries evanhu, masigning on fee machi handiti. Saka aya matibheni mari akatouya zvakatonakira PSL. Because mari inenge yakutenderera mari. Vari kuapana vanenge vachitoya tete group. Andikuona munda kudza kwane green bloods eCape United. Saka ivo vakauya vakati vari kuda nhingi. Tovapa. Then istogrupa vamwe matesa munhu takwanisa kuti sikuita zvakawanda. Saka mari inogona kuuya but inodyiwa nemunhu wese. But maybe it's an in-depth analysis that you have of the situation because mukutora maplayers ndo in that moment ndoka kuweekend wake squad. My results might not come because ordinary fan anoda kuti team iwine title. Ordinary fan anoda kuti Cape United ngaidzokere back to being cup kings. Takapesa rini kuwina cup. Ichokwadi. Ndosaka ndataura kuti since majuniors apo tichiguruma tichiunza mapana every season. Plus our idea is Cape United mazona ndekuti to sell my players abroad. So kutengeserana muno muZimbabwe munhu yeozo yachiti honta futika. Izvo zvitakatambozvimira. Saka we try by all means kuti titengese munhu ku South Africa or kunze kwenyika. But uona mari kazviswa panzvimbo manje yakawanda pamwe topfuura yekuenda South Africa. Amunga block career yemwana. Kana chipo was life yemazwano ibhora business. Saka manje mari kaiswa mulona but aona mudhara inoda kuenda. I don't think kuti vanokodzera kuti vamumise kuenda. Kutongomusiya mwana otora mari oenda. But ER1 haitoti club ife ndosaka kusaina maplayers 25 to 30 players per season. So you need to make sure kuti pamunosaina maplayers enyu mimi masaina vari capable kuti nhingi akadzurwa yanopinda nhingi akadzurwa yanzurwa. Because idea ye30 maplayers ndeyekuti each position inofanira kunge ine 3 maplayers. Saka hamufani kuchema pakabviswa 1 munhu palingi munongoisa mumwe zvikavesa vakwana 30. Kati move a bit to Zimbabwean sport in general. The current state we're in, we've got the Warriors playing tomorrow night in Polokwane. My teams are asutamba munyika. Murikuona sei Zimbabwean sport at the moment? Ipapo panoda kuti paitwe action, especially I would like to urge the responsible authorities panyaya kuvakwa kumagrounds aya. Ground inofana kuvakwa magrounds. And especially futi I also want to urge even vari vane mari vari kutaura vari kuuya mubhora. Handiti vanhu ngavazauye nemari vachingo splasha mari vachipa vana mari vachitengera dzimota vanotambira pai. Handiti ngativakewo stadium, ngatiwanewo mbinga inotozona handakuvaka stadium pakati. Handiti ndopatopasa ndona kuna magaya ari kuvaka mastadiums although asiri cup standard but I think vacha-upgrade kuti asvikochi palevel chaicho. Tofanira kuwana magrounds akumana ground rebhora chaichairo hatingamboti arishaya munomu because bhora madiro aritoita munomu nekuti atakabva achida bhora hatifunga kuti zvingaita kuti tishaya 1 chete rongoti tambire kungoupgrade national sports or rufaro hatifunga kuti zvinomboda mari yakawanda inini. I think ndonga kana 2030 maakwa tikamatengesa tokona waka ground. So takatarisa maelections ari kuuya muna January. Muri kuona seiko election period iyi? Munewo mafavorites here? Mune vamuri kuhopa here kuti vachaisa zita ravo in the hat? Ipo paipai ndo pari kunyanya kufira bhora redu remuZimbabwe. I wouldn't want to go into more detail but
Guys anonzi macounselors ndo vanosarudza vanhu vanoenda panyanga, and those guys upenyu hwedu hwebhora remuno muZimbabwe huri mumaoko avo. Vanofanira kutisira munhu ane make sure anoziva bhora. Inini I would like to say kuti ngavaisi tried and tested person. Handiti zvino tikangotora munhu asina mvara aita nyaya dzebhora idzi totongomisa panyanga zvichokwada pata kwati kwatichienda, because what city raraziva president yariya ndo pane make or break yese bye. Tikakuti kana kusa munhu chaichaika zvadhakwa. Saka ndokumbirisa macounselors kuti kana vakuvhota please they should use their heads not their stomachs. But in our current environment, it's very difficult to use your head and use your stomach if theoretically the stomach has been offered something. Yeah, maybe papo teta kuti vacho vanoisa panel yekuti ni munhu ave eligible to be voted for. Anditi ngavagara vaisa vanhu vekuti even pakaenda uyu kana pakaenda uyu it will be okay. Anditi ngatisaisi munhu wese. Anditi zvakafanira kuti presidential election iya mungonzi nyangwe ZiSupa rikatiri kudawo makutoripinza. Ngatitarisei vanhu chaivo kuti alright ningina ngavavheti vanhu vavo vacho vanoisa vanhu kuti vazovhoterwa. Anditi ngavavheti kuti tudani. Isi pano mazita amwe atotoziva zvedu, mamwe asati atomuheti, but atoziva kuti ananhingi vanopedza. But vakanyarara zvavo izvinezvi vari kutaurisa vese ndoone pane kwatiri chienda vaive. Kwenye 5 levels, mnaona say as a football supporter, how important is education in the administration of the game? It's very important in 5 levels because panoitika ma-interviews. As a president, unofana kunge uri capable kutaurawo chirungu chekuti 5 to 10 minutes interview uchaura nechirungu apaitike ma-problems mamwe atakasangana nawo before. Saka izvo zvakakosha izvozvo, but maitiro azvinofana kuitwa zvinofanira kuita in a way yekuti atitonge tadhisa someone. Like papa I think zvakatinonokei kutaurwa. Zvongonzi mazita akandwa muheti takutanga kuti 5 levels because tikuziva kuti ningi havana. That was a wrong timing. It's a good initiative, but timing yacho ndikuona kunge yakati postwe mbichana. But zvakakosha 5 levels agara kwese dzinongotaurwa. Tozana stories dzandarambidzirwa bhora namudhara wangu. Vaida kuti ukwanise ndine 5 levels idzodzo. Ini ndinoona nadzo but handisi kuda hangu kuti aziva president. But dzakanaka manje 5 levels idzodzo. Asi timing maitiro avakaziita ndo handisina hangu kuti ase kuwirirana nawo. But a football player would argue, a former football player would argue, like I was having a conversation with Murape, having a conversation with Dumi, even with you mentioned chakazoti baba vaisada kuti musatambe bhora is time yoyo yekuti vamwe vanenge vachiwana 5 levels. Iwo ndongo yauri papeak yekunyatsoshanda so that you get into clubs, you get into the national team, you get whatever. So a lot of football players vanogona kunge vasina 5 levels because pamwe nguva iyoyo focus yanga iri kunoita zvinhu zvakapa kuti nyika iwane kufara. Yeah, but I think they can be engaged to fill in mamma positions. Being a Ziva president is not the only position. You know, kuti munhu atise influence zvakanaka muno. And it was to be Ziva president, that's an administrative position. Shokari position yacho inoda kuti mapepa akauya umaverenga oza zvaari kureva. Unosainisa contract isiriyo. Uchifunga waudzwa nemunhu iri kureva zvakati wotoverenga kuti unanga zviri izvo chokwadi. Saka like I said before kuti zoni 5 levels akanaka. And it havana authority including English or chi, but I think ndo zvazvikureva. Because tikangoti 5 levels chete tichaunzirwa agriculture, woodwork nechi hapana zviti taitaurira 5 levels. And it so ndikuti nini of course vanhu vebhora vazhinji havana 5 levels even including my supporters. And it why nenyaya yekuti maybe nguva yebhora nechichi zvinodai plus we are not all academically gifted. And it zvinoitika saka hatifaniri kurasira vamwe panze kuti hanzi nenyaya yekuti uyo ana 5 levels achakwanisa kutungamira. Because kutungamira zvinhu zvebhora uri paupresident weZiva paipai unongosiri wega, unenge une bhodhi, unenge chichanditi vanhu vavo vakanga vane chikoro, iwo une ruzivo rwekuziva kuti vanoda kubatwa sei zvinogona kubuda. I remember Kalusha Bwala handizivi kuti anga ane 5 levels paakati president paipai, but nyika yakatofamba zvakanaka vakatotora AFCON. Zambia ndo yakarwa Cote d'Ivoire paipai, that was Kalusha. And it saka 5 levels ndo zvinotaura kuti dzaunzwa pasiripo dzaifanira kunge dzakazikanwa kare kunzi panodiwa 5 levels vanhu voita zvavanenge vachiita.
I would want to use language and ndakanzoitaura nemwe muntu anzi vanhu ngavaende kunight school ngavaite sei kunenge kwatokudhisa vanhu because hapana pangati iwo wane 42 years wakutanga kuenda kunight school yekuti wane 5 O levels dzichizi dzekuita sei you see saka inini I believe kuti even munhu asina 5 O levels aikwanisa kumbanya chinhu ichi because hatungamiri ari ega and zvakafanira being a president you need ministers you need chichi yandikona saka I didn't see kuti 5 O levels apa dzakapinda papi especially from Norway nenyaya yekuti nhingi nanhingi vaisa mazita omehiti makutoti 5 O levels ipapo handinangu kuwirira napo. The second issue was nyaya yekugara munyika because it ruled out people like Ana Peter Ndlovu, it ruled out people like Ana Ellen Chiwenga, it ruled out Ana Masha Ogore, people that are passionate about the game but they don't live in the country. Your view on that? Should we ensure that if you want to lead us, at least you have lived in the country for a certain period so you understand the issues at hand? No, iyo yafuti ndoimwe kada ngufane 5 O levels. Ndechimwe chinhu chisina maturo mbora chacho. Because munhu mazuva ano social media ne internet chichi munhu nyangwa asiri muno muZimbabwe anenge atori muno. Yvonne ine zvandikuona kuti pa interview pana kuti kunoona mwanhu varuna Saudi Arabia but havasi muno. Iwo vanhu vava tukuvharira panze kutasa kuti vanhu vava ndovatori ne potential yekutungamira. Why? Because vari kunze ikoko vari gain experience. Vari kuona because kunze ndiko kuri kuitwa zvinhu zvinobatika. Isusu muno muchatoda kuti munhu aite 2 years or 5 years chatoda kumuratidza muno muchi isu tisina ground rebel chii chatofana kumuratidza kuti agare muno 5 years hapana saka totovhara vanhu panze vane potential ivo votaurayo vana Ellen Ana Peter Ndlovu avo some of the potential people wekuti nyangwe dai kunzi ndinogona kuvhota I would vote for one of them. Ngatitaure nyaya because obviously having a supporter on the show I would also want to get an insight into some of the thoughts, like for example, nyaya yama former players and being integrated into the game. What do you want to say? Because sometimes it feels like a lot of the players, former players, are waiting to be put in positions and not pushing to be in positions. Like for example, right now we've only heard like names like Peter Ndlovu coming to the head, but for the last 5 years, football players will be complaining. Former football players, yashkango my election. Z. Last election, Z. Previous election, Z. You don't see them competing for these positions or finding ways in which they can get into the influential positions. Yeah, I think ipapo kakosha. Problem, I think irikutangira ku complacency. Vanenge vakarelaxa vachingoti yokutaura yokuti I'll be honored, I'll be called. Chichi vanhu vanofana kupusha zvinhu handiti. Zvakafanira administrative kuti unge uripo unotimboti mabhuku kuti unofana kuita tuma course mazuva ano kwanaka you can do it online handiti unogona kutodzidza for 5 years uri kumba kwako handiti panozonzi pakuti wachakati wakubusa mupepa ako wakuita sei handiti saka vanhu ngavasangogare because career yebhora yagara is a short one ende ukasaronga zvako zvakanaka ukasatora mari yakawanda pakati apa zvikadhakwa unopedzisira wakushema nevanhu wakuda kunzirwa sisi asi wo pawaisenza ungasingaronge zvako saka ngavasati ukapedza tamba bhora obva ngogara nema players akawanda ndiri kuona zvangu vari kupinda ma-administrative vangotari ma-business chichi that's the way to go handiti because haufaniri kungoshandisa celebrity kuti hanzi ini ndonzi nhingi saka ndichaonekwa ndonzi nhingi hazvishandi muno muZimbabwe celebrity chinobhadhara una naAmerica muno muZimbabwe chokwadi tokuona kuti chipesanewo makombo une zita hombe handina zvinoshanda yenzi one munhu ngaasenze woita sei woita zvinobatika woita sei ndiko kuti uzorecognizwa chinzi ningi wana anodai andikuona saka I would want to urge them kuti ngavabate komana vamwapindo administrative coaching woita mapepa atoripo vamwe mama-legends aripo vanokuti adai but hana kana kafc chaiye coaching asada kukocha ari materisi akagara ku-VIP kuyakuya andikuona autokundwa nezisu mamasupporters mapepa ecoaching aya achi teti chimaita ozonda rimwe gore ZiSupa regreen rakukosha caps otongoti ita seiaitirwa favor aiwa chitumini handie kuchikoro takai mapepa samwete ma-level 2 zipa coaching tonongo mungana ndada kukocha division 2 you see vanhu ushamisa kuti akaitirwa favor Yvonne but chinhu chechiita zvinhu vanhu vakanyarara saka vanhu ngavaitawo same things izvozvo ngatichidzokera because time is not on our side chidzokera back to your story so on an ordinary day ZiSupa ndane zvei if I may pry into your private life
Okay, I'm into transport industry. Transport industry is without taxis. If you kana munhu akada kuita tingatoti anything to do with transport tinoprovider, because I've got malinks wangu mwana marori mwana mabhazi mwana chi, but inini ndodita nemota diki, so kuti anyone anenge achida kuhaya mota urochiya to car hiring ndozvandoita nezvazvo kubva ndane nguva. I was inspired with my father. My father anga ane mataxi aioperate kwamakoni kwachengazi, saka ndopa ndakatanga kumanija tumataxi tuya. Since then ndakaona riri basa kandirukira, because I'm someone who kuti handina mabasa ekumhanyiswa kunzi yapano ita so ndoda kusinza ndakarelaxa, ndikada Yvonne yatidai handiti ndinongoyanzo relaxa ndogara. Saka musingatengeke. Handikuzvona manje tinodhura. So, because the reason I ask this question is, you'll find a lot of times vanhu vakaona masupporter muri muterrace mem chifara vanofunga kuti marombe havana zvimwe zvekuita. Undonzwa dzimwe nguva vanhu vachiti haiwa regai vaende bhora handavana zvimwe zvekuita. I've seen even kucricket ukaenda pakasa ukaona paipai ukanoona mafans ari ipapo ukavabvunza pakazara maloya mapoliye machichi, like pane vanhu vandori neproper careers dzekuti ukamuona day risina game akarova suit netai ukapinda mota yaari kupinda unoshamisika. But a lot of times I see on social media pakangotaurwa nyaya iyoyo kana wekuti kune midweek game, regai vaenda handi vari kuenda vacho havana zvavanoita. Iyoyo mentality yakashata, because kubhora imoyo wako kufarira chinhu, but unenge utori nemabasa unenge uchiita muupenyu, because kubhora patinoenda kubhora hatitambirisweka, totonobudisa mari dzedu tisu. Saka ndozvanopa example yaya yekuti zoni ivo havaende kubhora but mabhawa anenge akazara ndomadyira weyo mari. Isi yedu tinoidyira kubhora, but tione zvatichiita in life muri dzichorarama. Like for myself, my first born daughter, she's in secondary and pa university wechitu wacho akuenda kuuniversity futi akatanga this year andikona. Saka vana vavo kuti vaende kuchikoro manje ka zvotoda kutsvaga mari. Bhora rotambwa ka1 per week, saka dzimwe 6 days sezvokuti takagarira takamirira bhora chete. But ZiSupa NHS mterrace muri mwana ari kuuniversity? 2 years. Saka icriteria yakauya nemukwasha, mimtoda mukwasha anoda bhora? No, nyangwa kwaya nehockey zvakwari, but vanotoziva kuti ndaro vanoda bhora. Last time pabirthday ndakatotengerwa tracksuit yaArsenal, saka vanotoziva kuti ndaro yedu ndiyo bhora. But takatarisa, what is your hope for Zimbabwean football? But my hope is everyone's hope. You could need total good things like Papa. We need to qualify to Morocco 2025. Tigaro Kenya Papa. Ngatisapinde tine mentality yekuda draw. Ma teams mazhinji akapinda da draw kazhinji kacho vanozokandwa last minute vachigwa 1-0. So zvaibvira coach Nisi is attacking team. Tokufana kuenda for win, for victory. Totora 3 points zedu zvakanaka. Iyo Cameroon yacho tozonoibvarura futi koko. Then we top up the group so that we will be seeded but ita Morocco. Teams dziri seeded amuzopinde busy stereki. Muno machances enyu kunopinda kumberi anenge ari very high. So we need to go for a win. Tawina bhora toziva kuti zvafamba zvakanaka. Tonosapota bhora tiri kuMorocco. Morocco kunonakidza kutomvura nekufranska kana Spain. Uzouya wakadai. Andwazvora. Saka tatombenda kuEurope tozozoka zvedu kuMorocco. Takatarisa iyoyo nyaya yema-aspirations e-national team ngatichemuvhei kuCaps United iri pamoyo moyo muri kuhopa chii for Caps let's say in the next 5 years? 5 years tori kure. So next year we are hoping to be crowned champions next year chaichai, because team yatatinayo this year yanga isina kuipa. It's only kuti vanga vane ups and downs avaita vanga siri consistent, but tikangoita some few additionals yakanakisa visingaiti. It's only kuti ana manhondo vaimbofara mablank pano neapa. It happens in football, but tikuona kuti tikangoeda 1 2 3 a defender, a midfielder and a striker chinotoreka chinhu zvakanakisa. Saka next year chaicho tira kutora chiku 5 years kure, chiku 5 years ita kutaura zvokutora Champions League ka, because 5 years ka it's a process. Team yemasapota aipotsani muze aindaidyiwe because team in 5 years yakutona Champions League. 5 years akanaka Yvonne kana muchinatsa kuita zvebhora chaizvo tikati next year mukatora moenda kuChampions League kuya munorohirwawo kumberi modzoka motamba futi modzokera, because kuya kusingosvika kama muchita sei muchingotora. You need experience.
is Cape United experience yekunze kwenyika kuti anayo saka todzokera patisiri vanyowani todzokera futi chinotoreka chinhu chacho ingatenda mose akaposta yatora wani gore riyo saka it's possible. Nothing is impossible in football. Nothing is impossible in football. And ZiSupa Regreen, thank you very much for being in the studio. And I'm going to ask him a question. I know it's going to be weird to you guys that I'm asking him this right at the end, but it's because those out brand rake vanonzi ZiSupa. But ndati hatingaende kamusina kunyatsonzwa riri pa birth certificate rinotichi. Okay, I'm Tatenda Clemence Mushonga. Ndotombogangana zita rangu. Jara ngonzi ZiSupa zuva. Santombogangana ndozonda unzi Tatenda. Bozi komana wangu kumbano unzi Tatenda, then the other boy anonzi Clemence. Sando vavaridzi vemazita ivavo. Rekuti Super vakwanisa kuzoritora. At least they are now super than I was. I know Tatenda harisombostika. Like anditooni Tatenda ndikautarisa yandoni Tatenda ini ndinongoziya ZiSupa Regreen. Thank you very much for being on the show and giving us an insight, because we also want to celebrate you as fans. And over the course of the season, we'll also ensure that we give you different fans from different teams along the way. So you get an insight. These are people that sacrifice their time and effort. So don't inbox me and say, we all show and supporter. I'm a supporter, like ZiSupa was saying, who sacrifice their time. They travel with the team. So we'll make sure that you get an insight. In case you've got a question with say angweta we Caps ingati newe duye we Dynamos ingati newe duye we Ngezi ko we Bulawayo Chiefs ko McLeod one supporter the chicken in on the show. We'll talk about that along the way and also bring you the people that are also part of the game. Football in stakeholders are so on the show we'll try and ensure that we give you different stakeholders. Already you've had coaches, you've had a former player, now we have a fan. We'll talk to the media, we'll talk to all the different stakeholders, because this is a show where we have conversations about sport, get an insight into where they've come from and where they're hoping the game will go. All the best to the Warriors. Go Warriors, go. Akumana, prediction, Mangwana. Tuwarwa 2-0. And the 2-0. Inandisa anguma figures because I'm bad at predictions. But I know Zimbabwe will win. I know that tomorrow Zimbabwe will win. I want to go to Cameroon. Tiri comfortable. So tinoshika tikairowa because kana ichimiswa ichidraw in Namibia. But today when that's comfortable, because we've had these situations where we take our calculators. This time around, to clean with one game in hand. So all the best to the Warriors tomorrow. Also, you can send messages for the Warriors. Make sure that you continue to follow me, Yvonne Mangunda, on Facebook as we continue the sporting conversations. DJ Ola on YouTube. Make sure that you also watch the other interviews. I kept referring to previous interviews. So in case you did not watch the interview of Michael Nis, you didn't watch Marape, you didn't watch Dumisani Mpofo. This was the 4th episode of the show. Make sure that you go on YouTube, DJ Ola 7, and watch the previous episodes. Until the next time, take care of yourselves and make sure that tomorrow night, 6 p.m., you're glued to your TV. The Warriors are going to qualify for the Africa Cup of Nations. Goodbye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.